So good morning students. Today we start with the first chapter of 6th standard. Okay, that is nothing but the introduction to MS Excel. Okay, MS Excel introduction ಅಂತಂದರೆ ಈಗ MS Excel ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. Excel ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ is a form of a tables. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, MS Excel ಫೈಲು ಟೇಬಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್. ಓಕೆ, MS Excel is what we will call. Okay, we'll see in this chapter. Okay, a spreadsheet is a tool to a tabular format that organize and display the data in cells. It helps you to simplify and analyze the complex data. You can prepare various graphs and charts to analyze, evaluate and compare data. Okay, ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so many things you can do from the Excel sheet ಗೆ ನಂತರ this sheet is called a spreadsheet. This is nothing but the spreadsheet we call it is. Okay, then MS Excel is a spreadsheet program that is used to organize data and perform calculations and analyze data using a charts. Okay, ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಾಟಾನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, The cells makes of a grid consisting of rows and columns. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರೀತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, A1 ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರ. A1 ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, CELL ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this is called a cell. Okay, this box is called a cell. The cells makes of a grid consisting of rows and columns. You can enter alphanumeric text, then numeric values, dates, then currencies, formulas, then and many other types of data in these cells. Okay, many types of data you can and add in these sheets. Okay, then starting MS Excel. How to start MS Excel we will see. Okay, you can see here the how to start a MS Excel. MS Excel start ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first start button ಹೋಗಬೇಕು. Okay, start button, then open MS and start the start menu. Okay, you can see here ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. then here you can see here all programs, then there MS Word. Okay, Microsoft Office, then there so many tools are there, Office tools. There you have to take Microsoft Excel file. Okay, this is version 2007. You can install any version. 2010 is now and 2010 is there, you can install that also. And this is main version, this is old version, this is 2007. Okay, you can open this you can see this is called a Excel sheet or spreadsheet. Okay, MS Excel sheet or spreadsheet. Okay, after this you can see here what is Excel sheet. Okay, Excel sheet interface ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, you can see here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ MS Excel interface. Okay, interface ಯಾವ ಥರ ಐತಿ. Okay, first this is called a title bar, this is called a quick access toolbar, then this is called a workbook. Okay, workbook means this is called a workbook, then this is called a worksheets. Okay, this is called sheet 1 and sheet 2, sheet 3 are called a worksheets. This is status bar is ready. Okay, ready or paused is there. Okay, so many options are there. If you computer continuously pause is there, that will come as a pause. Okay, then after that you can see here how to that title bar, what is contains title bar. The title bar contains the save, then Excel file, this is Excel file, the type of the file is there, then save, then undo and redo. This is the type of that they are contained in a quick access toolbar. Then after that you can see this is a control panel, control buttons. Okay, you can see this is a control buttons. Then this is called a ribbon. What it contains, so many options is there, tabs are there, file tab, home tab, insert tab, page layout tab, then formulas tab, data, review and view. Okay, so many tabs are there. You can see this is a ribbon. Okay, this is called a ribbon. Then this is called the this is called
the workbook. This is called workbook. That spreadsheet you can see. You can say this is called a spreadsheet. Then MS Excel interface. Okay, what worksheet is there? Sheet 1, sheet 2 and sheet 3. You can add here sheets. This is called a worksheet. Then this is status bar. This is what they given in the all points. Okay, you can go through the points also. While watching the video, you can see the textbook and read. Okay, the what is there in the 4th chapter. Okay, what is there in 4th chapter, goes on reading, then only you can understand what I am telling in video. Okay, then after that the ribbon in MS Excel. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ribbon, ಆ ribbon ಬಗ್ಗೆ detail ಆಗಿ next ನೋಡೋದು. Okay, what is there in that? Okay, the file tab, backstage view. Okay, this is file tab. Okay, backstage view means ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಲ್. ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ clipboard. This is called a clipboard group, paste, alignment, then number, then styles, cells and editing. So many options are there in home tab. Then insert tab. What is there in insert tab? Insert tab you can see here. Then that is a table is there and the picture is there, clip art, and so many options are there. This is called a tables, table group, illustration groups. Okay, if you goes on separate tab, it will display what it contains. Okay, then come to know what is the the use of that tab. Then you can see in the table form what is there, then file tab, home tab, insert tab. So page layout, formulas, data, review, view. So many options are there. You can see and go through this. You can get what you can do in from different tabs. Okay, after this, creating a new workbook. Okay, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ನ ಹೊಸ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಟ್ಯಾಬು, ದೆನ್ ನ್ಯೂ, ಕ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂ, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್, ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಬುಕ್. Okay, like this you can see here. You have to press on file, then new, here blank workbook. Okay, if you click on, double click on that, it will be new book is come. Okay, this is what the workbook, how to open a workbook. Okay, then elements of worksheet. What are the elements of worksheet? You can see rows, columns and cells. Okay, the elements of worksheet are rows, columns and cells are there. Okay, so many rows are, columns ಮತ್ತೆ cells ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, in the workbook there are three worksheets by default. The worksheet has different components like the rows, columns and cells. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 3 ಶೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದೋ ನೀವು ವರ್ಕ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ sheet 1, sheet 2 and sheet 3 are there. Okay, this is what, then we will see what is the mean by cell address. Okay, cell address ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ. ಈಗ ನೀವು ಸೆಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ this cell address is called A1. This is called the A1. Okay, then this is called a active cell. Okay, this is called a active cell. Then these are called the rows. Okay, these are called rows and these are called columns. Okay, these are called columns. Okay, what you can see alphabets A, B, C, D, this is called a columns and these numbers are called the rows. Then this one is called a box is called cell. Okay, you can see cell and sheet tab, sheet 1, sheet 2 and sheet 3. So this is called a sheet tab. Okay, here you can see in computer I am showing you a cursor is there in this. Okay, this is called a A1 address. The address of tab is A1. Then if you click on this, the address of the tab is C2. You can see here C2. This is the, you can see here, this is the address. Okay, cell address. Okay, address tab you can see. Then if you click on here, this cell address is D4. This is called a D4. Cell address is called D4. Then this is D5 and E4, like that. So if you move the whatever cursor you click, wherever cursor you press, that is called a cell address. This is called a cell address. Okay, after this, how to save the workbook. Okay, ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ when you create a workbook, you may want to save it so that you can work on it again later without having to create the whole workbook.
workbook again. To save workbook, click on save as, then file tab, then save as dialog box. Okay, you can see the save as file dialog box, you can see in the computer also. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ವಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಫೈಲ್, ದೆನ್ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ಸೇವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೇವ್, ದೆನ್ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಟೇಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು, ದೆನ್ ಈ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಟು ಸೇವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಸೇವ್, ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನಂತಂದರೆ Ctrl+S. ಓಕೆ, Ctrl+S ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈಲ್, ಓಕೆ, ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ದೇರ್, Alt F4 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್, ಓಕೆ, ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬುಕ್, ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ನೋ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ಸೇವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಓಪನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಟ್ಯಾಬ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಯು ಗಿವನ್, ಯಾವ್ದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೌ ಟು ಓಪನ್ ದ ಫೈಲ್, ಸೇವ್ಡ್ ಫೈಲ್, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸೇವ್ಡ್ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು MS ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನೇ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, okay, you can see here in all this Excel chapter you studied about how to open the file. Okay, how to open the file and how to start the typing on this, what we call the same the display, what is there, what we call it as title bar, like that, ribbon, quick access toolbar, workbook, then formula bar, then address bar, then sheet, worksheet, what is there we'll see in this chapter. And after that is the uses of that tab is there also, the uses of the tab is also you can see in the tables. After that you can see the whatever there in the how to save the file and how to close the file and how to close the file and how to existing file you can open, that is you seen in this chapter. Okay, after this you go through the video and also the textbook read. Okay, you have to twice you read. Okay, if you not understand, twice you read and you have to solve the exercise. Okay, you have to solve the exercises and send me the whatever the what the you written, what the answers answers are there in this unit only. You have to go through twice, then only you get to know what is there and which what is the answer for the different questions. Okay, after that you send to me, send to the group, and I will see and I will correct the with your fair books. Okay, thank you for watching.